Slow. Slow? Not too fancy. Okay. You want to move this way? Puedes mover más cerca a ella para ella traducir para ustedes, por favor. Oh, ¿estás conectado? Sí. Ok, otra. The announcements for this week. Tomorrow there will be a co-ed baby shower for Richard and Charity here at the Assembly Building. What time is that? 4 o'clock. All right, so 4 o'clock, everyone is invited for that. The baby's due in a couple of weeks, and so the Assembly's giving them a baby shower, so this is both for men and women. And so 4 o'clock tomorrow. Wednesday night, advanced Hebrew class, 7 o'clock. And the Tree of Life class following. And then Thursday night, the beginners Hebrew class at 7 o'clock as well. So those are the announcements for this week. Shemot, the book of Exodus, Éxodo capítulo 19, Exodus chapter 19. We studied last week that they were to be ready for the third day. I'm waiting for everyone to catch up. They were to be prepared for the third day, for the Lord would descend before their eyes. So this morning, verse 12, God gives to Moshe these instructions. You shall set boundaries for the people around, saying, beware of ascending the mountain or touching its edge. Whoever touches the mountain shall surely be put to death. Do you remember the story of Yeshua and what is called the Last Supper? How many of you remember the story? Do you remember that he was going to be betrayed by Yehuda, Judas Iscariot? And by what form was Judas revealed? In the upper room at the Last Supper, not a kiss, in the last room in the upper room. At the supper, Yeshua reveals that one of them will betray him. And what is the sign of the betrayal? Whoever dips his hand with me in the cup. What is Yeshua going to dip into the bowl? Matzah. Why the matzah? Why the matzah? And Christianity has an idea that there's some kind of sauce or there's some kind of gravy or something. You know, you dip your biscuit in the gravy or whatever. What period of time is this? ¿Qué periodo de tiempo estaban ahí?
Not a trick question. Ah, no sé. Passover, Pesach. Estaba en el tiempo de la. So what is this that in which he's going to dip? So, entonces, el que lo va. Si estaban en Pesach, ¿en qué van a sumergir? In which Judas is revealed. ¿Y qué es lo que el judaísmo revela? It's Passover. What do you have in a bowl, a liquid in a bowl on the table by your plate? Water. Water. Salt water. For the tears. The tears. Es que representan las lágrimas. It's Passover. Estaban en Pesach. So Judas dips with Yeshua Con into the salt water. era sumergir en Most believe that this was their Passover Seder. muchos piensan que será el día del Passover. Sí. How many of you have been through a Passover Seder? ¿Cuántos de ustedes han estado en Passover? We have the plate, and we have the various, the karpas, the bitter herb. We have the salt water, the shank bone of the lamb. All of these different things, these symbols. From where did we get the setting for Passover, how the plate is decorated and all of these things, the food placement? From where did we get all of this? Where did Yeshua get the bowl on the table in which Judas was going to dip with him, revealing his betrayal? The reason why I'm asking this question is because none of this is in Torah. And this is the way we celebrate Pesach now. The way Yeshua celebrated Pesach in his day was not the way Moshe and the children of Israel celebrated Pesach on the first Pesach. From the days of the second temple until today, Pesach is celebrated the same way, with the same traditions. Some a little different because they had the temple, the Beit Mikdash standing. And today we do not have the temple, so we cannot sacrifice the lambs. For this reason, we do not eat lamb on Pesach. We simply have the shank bone to remind us. Why am I saying this? Because all that what we do in Pesach, how Yeshua and the Talmidim, the disciples, celebrated Pesach, was all tradition. None of it was commanded in the Torah. Here is the thing that we need to understand about Torah. Hashem often gives to us the what, but not how. Not how to do it. He tells us what to do, but he does not tell us how to do it. How many of us blow the shofar on Rosh Hashanah? And there are set signals of the shofar, set soundings of the shofar. And it's all tradition.
the way that the shofar is blown, la manera en que el shofar lo sopla, the number of blasts from the shofar, de bendiciones del shofar, is all tradition. todo es tradición, It is not in Torah. no está en el Torah does not tell us how to blow the shofar. El Torah no nos dice cómo soplar el shofar. All Torah says is there will be the blasting of the shofar on that day. Todo lo que el Torah dice que va a haber la cual, The blasting of the shofar de que va a haber el ruido on Rosh Hashanah, del shofar en Rosh Hashanah, but not how. pero no cómo. What about Shabbat? What about Shabbat? What about Shabbat? O sea, entonces, ¿qué es lo que se celebra en Shabbat? He tells us, he gives us some instruction. Él dice que nos va a dar, bueno, He gives some instruction. él dice que va a dar algunas instrucciones. He says, on this day you shall not work, Él dice que en ese día usted no va a trabajar, not you, no tú, or your son, o tu hijo, or your daughter, o tu hija, your male servant, o tu sirviente hombre, your female servant, o tu sirviente la mujer, your ox, tu buey, or your donkey. o tu burro. Not even your animals are to work on Ni Shabbat. siquiera los animales pueden trabajar en Shabbat. Question, Pregunta, what is work? ¿qué es trabajo? What makes work work? ¿Qué es lo que hace un trabajo? He does not say. Él no lo dice. How do I know what is work and what is not work? ¿Cómo sé yo qué es lo que es un trabajo y qué es lo que no es un trabajo? What may be work for me Lo quizá lo que es trabajo para mí may be something that you enjoy. es algo que tú disfrutas. It may be a hobby for you, Quizás es un pasatiempo para ti, but it would be work for me. pero sería trabajo para otra persona. For example, Por ejemplo, a farmer un una persona que campesino, trabaja, un campesino, he's planting his crop. él está plantando, ¿verdad? sus That's work for him. ese es trabajo para él. What about you? Pero ¿qué tal tú? Planting a flower. Plantando una planta. For you, that's enjoyable. Para ti es algo que tú disfrutas, More a hobby. más que un pasatiempo. So, what is work? Entonces, ¿qué es un trabajo? They're both planting. Los dos están plantando algo, ¿verdad? Is one work and the other not work? Es trabajo para uno, pero para el otro no es trabajo. Or are they both work? O son los dos trabajos. What is work? ¿Cuál es el trabajo? This is the issue. Ese es el Problema. Que he tells us not to work, que nos dice no, que no trabajemos, but he does not define work. pero él no define lo que es trabajo. So we have to figure out. Eso tenemos que tratar de We have to- estructurar. We have to understand Tenemos que entender what it is that God qué requires. es lo que Dios requiere. Why? ¿Por qué? What is the penalty for breaking Shabbat? ¿Cuál es la penalidad de romper el Shabbat? Death. Es muerte. Therefore, you want to be very careful Por eso tienes que ser bien cauteloso, in understanding entendiendo what are the instructions. cuáles son las instrucciones, What does God require? qué es lo que Dios requiere. He says, you shall not make fire on Dice Shabbat. que no deberás de prender el fuego en Shabbat. What does this mean? ¿Qué es lo que eso quiere decir? Does this mean that you may not have any fire on Shabbat? Eso quiere decir que tú no vas a tener ningún fuego en Shabbat. Or simply that you may not create fire, you may not make a fire on Quizás Shabbat? que tú no puedes crear fuego en Shabbat. This is discussed by the rabbis, by the sages. Eso está discutido por los rabinos. And what is fire? ¿Y qué es fuego? Is it the flame? ¿Es la flama? Or are there other fires? ¿O hay otros fuegos? When I start my car, Cuando tú prendes tu carro,
Is there not fire in the engine? No hay fuego en el carro. When I turn on the light, Cuando prendes la luz, is there not fire in the bulb? no hay números en el foco. If I stuck a piece of paper up there Si le pone un pedazo de papel fuera and left it there for a few moments, y lo deja ahí por algunos minutos, would the paper not begin to burn? el papel se va a empezar a quemarse. Pues, It is fire. eso es fuego. What about my computer? Y la computadora It has electricity. tiene electricidad. Is electricity not fire? Esa electricidad no es fuego. What about my cell phone? Para el teléfono. It runs on electricity. Con electricidad. Is this not fire? Salud. Corre con Is electricity not fire? la electricidad no es un fuego. So, Bueno, if I'm in an ultra-Orthodox community, si eres un judío ortodoxo, está en la comunidad judía ortodoxa, what is fire? que es fuego. What does God require? Si es lo que Dios requiere. He said no fire on Shabbat. Él dice no fuego en Shabbat. The ultra-Orthodox Los ultra ortodoxos say starting my car is creating a fire. dice que cuando prendes un carro, ¿verdad? Pues nos sale el chisme. Therefore, I cannot start my car. Por eso no puedes encender. I must walk. Pues tienes que caminar. This is why they live close to the Por synagogue. eso ellos viven cerca de la sinagoga. The synagogue is in the center of the community, La sinagoga es el centro de la comunidad. within walking distance of all the homes. Es una distancia que puedes caminar. When the community gets too big, Cuando la comunidad se hace muy grande, they build another synagogue, entonces empiezan a hacer otra sinagoga. and they start building homes around that synagogue. Empiezan a construir casas alrededor de esa sinagoga. And you will see communities like this, Y tú vas a ver comunidades como esa, particularly in the Northeast, particularmente en el noreste, around New York and such as alrededor that, de Nueva York y esos lugares. because they cannot start their car. Porque ellos no pueden encender carro. You will find this also in Jerusalem. Eso también lo encuentras en Jerusalén. The entire city of Jerusalem shuts down on Shabbat. La completa ciudad en el día de Shabbat todo bien. And if you drive your car Y si manejas tu carro into an Orthodox community dentro de una comunidad ortodoxa on Shabbat, en Shabbat, you will likely get a brick through your windshield. so es muy probable que alguien te arroje algo por tu ventana. They take it very seriously. Eso ellos lo toman bien seriamente. In an Orthodox home, En un hogar ortodoxo, you do not turn on your lights on Shabbat. tú no prendes tus luces. You do not cook your meals on Shabbat. No cocinas en Shabbat. You don't use the computer. No usas computador. You do not use your cell phone. No usas tu celular. You don't watch TV. No miras televisión. You do not listen to the radio. No pones el radio. In fact, in an Orthodox community, En realidad, en un hogar, en una comunidad ortodoxa, the radio station turns off. The station itself shuts down. de radio se apaga. The television station shuts down. La televisión se apaga. So you're not tempted. So, no tienes la tentación. Plus, there's no one there. Everyone goes home for Shabbat. Además, no hay nadie ahí trabajando. Todos se van a celebrar el Shabbat. What we're saying is this. Lo que estamos diciendo es esto. It's not in Torah that you cannot have on your cell phone. No dice Torah que tú no puedes tener en tu teléfono. It is not in Torah that I may not turn on my computer Y no dice en Torah que tú no puedes or turn on the lights o prender la luz, or the air o conditioner. el aire acondicionado, It is not in Torah that I cannot turn on my car. que no puedas prender un carro. These are all traditions, Todas esas son tradiciones. passed down generation to generation. Pasadas por generación a generación. What Torah said, Lo que Torah dice you may not have fire on Shabbat. que no tengas fuego en Shabbat. Where do these laws come from? ¿De dónde vienen esas leyes? There are many people Hay mucha gente in Christianity, en el mundo cristiano, in Hebrew roots, en raíces hebreas, in some Messianic en communities, algunas comunidades mesiánicas, who say that these things don't apply to us. estas cosas no nos aplican a
These are just the traditions of men. Estas son solamente tradiciones de hombres. They've added to the scripture. They've added to the scripture. La descripción, la actitud de la descripción. They've added to Torah. Se las añadieron al Torah. So they do not apply. Esas no aplican. Who gives them the right, the authority, ¿Quién les da a ellos el derecho y la autoridad to add to the scripture? de añadir a las escrituras? That when scripture says you shall not work on Shabbat, Cuando las escrituras dicen que no debes de trabajar en el Shabbat, I'm not permitted to make a letter for you on the board. ellos no permiten que hagas una carta para ellos en el pizarrón. Because they judge that that consists of work, that makes Porque ellos work. dicen, ¿verdad?, que eso es trabajar. Who gives them the authority? ¿A quién les da a ellos la autoridad? It comes from verse 12. Viene en el verso 12. Who says that I cannot paint a picture on Shabbat? ¿Quién dice que no puedes pintar una foto en el Shabbat? That this makes work? Que eso puede ser trabajo. Where does this come from? ¿De dónde viene eso? Verse 12. Verso 12. You shall set boundaries. Tú tienes que tener como límites. You shall set boundaries. Tú tienes que tener límites. In Judaism, El judaísmo. this is called fences. They call it Eso quiere fences. decir cercas, fences. Building fences. Construir cercas. So we're given a mitzvah, a commandment, Van a hacer un commandment, mandamiento. un mandamiento. And the rabbi will build a fence around that Van a commandment. hacer una cerca alrededor de ese mandamiento. So people get upset. So, alguna gente que se molesta, They're bothered by the fact les molesta, that we will not pronounce the name of God les molesta que no pronuncien el nombre de Dios, except in very special occasions. es con la excepción de unas ocasiones muy especiales. Why? ¿Por qué? Because God said, Porque Dios dice, do not take my name in no vain. tomes mi nombre en vano. The rabbi said, El rabino dice, what does this mean? ¿qué es lo que quiere decir eso? To make his name empty. To make his name vain is to be empty, without meaning, without significance. Ok, cuando tú tomas el nombre de Dios en vano, tú lo haces vacío, porque no tiene ningún meaning, Significancia. no tiene ninguna significancia o With, significado. when we use something, Cuando frequently, usamos algo frecuentemente, we become familiar with it. nos volvemos familiares con eso. When we become familiar with something or someone, Cuando nosotros nos familiarizamos con algo o con alguno, we begin to not have the respect we should. nosotros empezamos a no tener el respeto que nosotros deberíamos tener, We're familiar. porque ya nos familiarizamos. And so there's a tendency to misuse. Tenemos la tendencia de no usarlo bien. There's a tendency to treat in a poor way. Tenemos la tendencia de tratarlo de una manera muy pobre o sin respeto. And the rabbis see this. Y los rabinos miran eso, They recognize this. lo reconocen. Therefore, to maintain proper respect for the name of God, Y por eso, para mantener un respeto propio para el nombre de Dios, para el nombre de Dios, we only speak His name solamente hablamos su nombre in very special occasions. en ocasiones muy especiales, To ensure that we are being appropriate para asegurarnos que estamos siendo apropiados in our respect y con respeto for the name of God, para el nombre de Dios. there must be 10 men present. 10 men, 10 men. tienen que estar 10 hombres presentes. Ensure so the men are listening. So, se tiene que asegurar que los hombres están escuchando, To make sure we're speaking properly.
para asegurarse que estamos hablando a una manera propia and showing proper respect y enseñando un respeto propio for the name of God. por el nombre de Dios. Why this? Porque eso This is what we call offense. es lo que llamamos la cerca. Torah says, La Torah dice, do not take his name in vain. la Torah dice que no tomemos el nombre de Dios en vano. The rabbi says, Los rabinos dicen, let's make sure I don't take his name in vain. déjanos asegurarnos de que no tomemos un I will build a fence around that mitzvah. yo voy a poner una cerca alrededor de ese Mandamiento. mandamiento. To make sure, to ensure I do not take his name in vain. Asegurarnos que no vamos a tomar su nombre en vano. I will only speak that name Solamente hablaré ese nombre on special occasions. en ocasiones muy especiales. Is this wrong? ¿Es eso malo? This is where we get the idea Eso es donde agarramos la idea. from verse 12, Por el verso 12. where he says, donde dice, you shall set boundaries tú tienes for the people. tienes que hacer cercas para la gente. So what many would consider to be Lo que se considera ser extra laws and rules extra reglas y leyes that do not pertain to us que no nos atañen a nosotros because they're not in the scripture. porque no están en las escrituras, But he said set boundaries. pero él dice, ¿verdad?, que tenemos que tener cercas, To make sure. que tenemos que asegurarnos. Question. Pregunta, How many of you have little children? ¿cuántos de ustedes tienen un chiquito Or have had? o han tenido? Your most children are all grown up, and so are mine. Cuando eran niños? Almost. What about the electrical outlet in your wall? ¿Qué tal de los chicos eléctricos en sus paredes? What do you do with that? ¿Qué es lo que ustedes hacen con eso? You tell the child, Le dices al niño, do not touch. no lo toques, It will bite you. te va a comer, te va a morder. Does the child want to listen? Is the child going to ¿El niño listen? te va a entender? ¿Te va a escuchar? Or when you tell the child, do not touch, O si le dices al niño, no lo toques, the child becomes curious. el niño se hace curioso. What do you mean it will bite me? So, ¿qué es lo que quiere decir que me va a morder? How will that feel? ¿Cómo se siente eso? Perhaps for you, it's a bad feeling. No te sientes, no te gusta. Perhaps for me, Quizás para él, I would enjoy it. él lo va a disfrutar. So when you tell a child, So, cuando le dices a un niño do not touch the outlet, que no toques el enchufe, oftentimes muchas veces the child will do what? el niño va a hacer qué? Go to the outlet Él va a ir al enchufe. by saying do not do. Para cuando le dices no lo hagas, You have made the child curious. tú ya hiciste al niño sentir curiosidad. When you were a child, Cuando tú eras un niño, your parents told you, tus padres te dijeron, do not drink alcohol. no tomes alcohol. No beer for you. No, eso no es para ti. No wine. Wine, Vino. vino, No alcohol. no alcohol. Many children, Muchos niños, many teenagers, muchos adolescentes, when the parent says do not drink beer, cuando el padre te dice no tomes cerveza, what does the teenager do? es lo que el adolescente hace. They will go find some beer. Ellos van y buscan una cerveza. Why? ¿Por qué? Because the child has become curious. Porque el adolescente tiene curiosidad. So back to the electrical outlet Solo regresando al enchufe eléctrico, and your child. tu niño, Knowing that your child is going to be curious, sabiendo que tu niño le va a entrar la curiosidad, what do you do about the outlet? ¿qué es lo que tú haces? Le haces al enchufe.
You find the protector, the cover, Tú buscas el protector. the piece of plastic that inserts into it. Es un pedacito así de plástico que lo enchufas. So the child cannot stick their finger in it. Para que el niño no pueda meter ahí su dedo. You have, in effect, Tú has hecho en efecto. set a boundary. Ahí sentaste tú un Limited. límite. When my sons were growing up, Cuando sus hijos estaban creciendo, when they were little, cuando estaban chiquitos, we would put furniture in front of the outlets. ellos ponían los muebles enfrente de los enchufes eléctricos. So the sofa, El sofá, the chair, la silla, we would put furniture in front of the outlets. ponían los muebles enfrente de los enchufes. We would barricade them, block them off. Los embarcaban. We're setting boundaries. Ellos estaban haciendo sus, no me acuerdo la palabra. You would instruct the child Tú instruyes al niño as to what the rule is, de lo que la regla es, and then y luego you set a boundary. tú haces pones como una cerca, como una barrera. So Richard and Charity are going to have a baby. Richard and Charity, ellos van a tener un hijo. So Grandma and Grandpa bought for the baby So, los abuelitos compraron para el bebito a crib. una cunita, una cuna. What is a crib? ¿Qué es una cuna? Very good. It is a bed. Es una cama. The crib is a bed. We had to buy the crib. Ellos compraron una cama Separately, we bought the mattress. y separado compraron el colchón. And when you put the mattress in the crib, Cuando pones el colchón adentro de la cuna it becomes a bed for a baby. y viene a ser una cama para un bebé. What is the difference between your bed and the baby's bed? ¿Cuál es la diferencia entre tu cama y la cama de un bebé? Your bed is open. Tu cama es abierta The baby's bed has bars. y la cama de los bebés tiene barras. You put the baby in jail. Tú pones el niño en la cárcel. Is the baby really in jail? ¿Está el niño realmente en una cárcel? What have you done? ¿Qué es lo que has hecho? You have limited the movement of the baby. Has limitado el movimiento del niño. Is this for a bad reason or a good reason? ¿Es eso por una buena razón o una mala razón? Are you being mean to the baby or are you actually being kind to the baby? ¿Estás siendo malo con el niño o estás siendo bueno con el niño? I remember the movie Back to the Future. ¿Se acuerda de la película Regreso al Futuro? That the star, Marty McFly, the actor, El actor Marty. Marty. When he goes back into the 1950s Cuando él regresa a los 50s, and his mother is a young teenager, y su mamá es una joven adolescente, and her baby brother Joey, just a baby, su hermanito es un bebito, Joey es un bebito, and Joey is sitting in his crib, y Joey está sentadito en su cuna, and he's got his hands on the bars, y tiene sus manitas en las barras, and the mother says y la mamá dice, that for some reason por alguna razón, Joey really likes being in the crib. a Joey le gusta estar dentro de la cuna. And Marty tells Joey, Marty le dice a Joey, I hope you enjoy it there ojalá que tú disfrutes estar ahí, because you're going to spend much time porque tú vas a pasar más tiempo behind bars in the jail. detrás de las rejas en una cárcel. So when Joey grows up,
hijos o cuando yo crece, he goes to jail él va a la cárcel. because he likes being behind bars. Porque él le gusta estar detrás de las barras. So we can look at the crib as being a jail for the baby, So podemos ver que una cuna es una cárcel para un baby. or we can look at the crib as being a protection for the baby. O podemos ver que también podemos ver que una cuna es una protección para el niño. The baby may look at the bars and say, I'm in jail, El niño quizás puede ver a las barras y decir, estoy en la cárcel. but does the parent consider this to be jail for the baby Pero el padre de familia considera que es una cárcel para el niño or protection? o una protección. Not a trick question. No es, Is this No, jail es for the una- baby or is it protection no for es the una baby? pregunta capciosa. ¿Esa es protección para el niño o está en la cárcel? This is protection. Es por su protección. The parent is actually showing the baby love, Los padres le están enseñando al niño amor, keeping the baby from falling off the bed. preveniendo para que el niño no se caiga de la cama. This is the reason for the bars, Esa es la razón por las barras, so the baby does not fall para que el niño no se caiga and hurt himself. y se lastime el mismo. This is the purpose of the fence Ese es el propósito that the rabbis put around de the las rejas. mitzvah, the commandment. Que los rabinos hicieron what? This is why this is the purpose of the fence around the commandment. Okay, ese es el propósito de las varas alrededor de un Not to put us in jail, no para ponernos en la cárcel, not to make us suffer, no para hacernos sufrir, not to make us hurt, no para lastimarnos, not to make us slaves, no para hacernos esclavos, but to protect us. pero para protegernos. Why? ¿Por qué? The reason for the fence La razón que ponen esas cercas, is somebody did that. alguien lo hizo, Somebody did something alguien hizo algo that, and it caused them to break the commandment. que los causó que rompieran Okay, ahora está el mandamiento. que mataron los mandamientos. So let me say this. So, déjame te digo esto. We have a rabbi. Tenemos un rabino, Our rabbi is Yeshua. nuestro rabino es Yeshua. Did Yeshua build fences? Le está preguntando que si Yeshua Yes. hizo cercas. Yes, he did. Él dice, sí, He built fences. él hizo cercas. He says, Él dijo, you have heard it said, tú lo has oído decir, you shall not commit adultery. no debes de cometer adulterio. No fue lo que dijo Yeshua. I say to you, Yo te digo a ti, if you look at a woman si miras a una mujer to lust after her, con malicia, you have committed adultery in your heart. tú ya cometiste adulterio en tu corazón. That is offense. Esa es una ofensa. He placed the fence around the commandment. Él hizo la regla o las rejas alrededor Mandamiento. del mandamiento. What is the fence? ¿Cuál fue la cerca? The Torah says, do not commit adultery. En la Torah se dice que no cometes adulterio. Yeshua says, Y Yeshua dijo, boundary, la cerca, limit, límite, fence, cerca otra vez. do not look at a woman No mires a una mujer with this purpose. con ese propósito. Saying, as far as Yeshua is concerned, Lo que Jesús, lo que él piensa, when I see a woman lo que él dice,
Cuando tú miras a una mujer and say in my mind, y tú en tu mente piensas, she's nice. oh, she's nice, está bonita. She translated from English to English. Yeah, but sometimes, But she's nice, ahí está bonita. and I let my mind go a little bit, Entonces se deja que su mente se vaya un poquito. I've gone too far. Ella fue muy lejos. He put the fence there. Por eso puso esa cerca o esa protección. Not to hurt us, No nos va a lastimar. to keep us from being hurt, to keep Para us, prevenir que no nos lastimemos. and to keep us from hurting other people. Y para prevenir que no lastimemos a otra persona. He said, you have heard it said, Él dice, tú has oído decir, you shall not murder. no deberías de matar. I say to you, Yo te digo a ti, if you call your brother an idiot, si tú llamas a tu hermano idiota, you have committed murder. tú ya has cometido muerte o asesinato. How? ¿Cómo? You have hurt their spirit. Tú has lastimado su espíritu. You have injured their Has lastimado self-worth. su estimación propia. You have devalued that person. Lo has hecho menos a esa persona. This is offense. Esa es una ofensa. It's not just taking a knife and killing a person. No es agarrando un cuchillo y matando a una persona. It is destroying their spirit as well. Estás también destruyendo el espíritu de la persona. You may kill a person Puedes matar a una persona with a weapon, con una arma, or you may kill a person o tú puedes matar a una persona with your words. con tus palabras. Did Rabbeinu Yeshua build fences? Por eso es que el Yeshua hizo cercas. Yes, he did. He built fences. So here, God says to them, Por eso Dios nos dice, you shall set boundaries. tienes que poner reglas. Saying, here is the law, Dice, aquí está la ley, here is the regulation. aquí están las regulaciones. Now put a boundary around them Ahora pon una cerca alrededor de ellas to ensure you don't break the law. para asegurarte que tú no vas a romper la ley. Because if you break the law, Porque si tú rompes la ley, you will receive the tú punishment. vas a recibir el castigo. Don't break the law. No rompas las reglas. Set a boundary. Pon una distancia, pon una cerca. My father set boundaries for us. El papá de él hizo reglas para ellos y cercas. He did not want us to have sexual relations with the opposite sex. Él no quería que ellos tuvieran relaciones sexuales con el sexo opuesto. That was the law. That was the rule. Esa era la regla, esa era la ley. We're not married. We are not married. No están casados, We're not old enough. no estaban suficientes adultos. We may not have sexual intercourse with the opposite sex. Ellos no podían tener relaciones sexuales con el sexo opuesto. So, my father put up a fence. So, su papá puso una cerca ahí. I could not kiss a girl. Él no podía besar a una muchacha, I could not hug a girl. él no podía abrazar a una muchacha, We were not permitted to even hold hands with the girl. ni siquiera les permitían estar agarrados de la mano. You don't touch the girl. Él no tocaba a una muchacha. Why? ¿Por qué? Touching Agarrar leads to something else. te lleva a algo otras cosas. And the something else leads to something Y else. a otras cosas te lleva a otras cosas. And that leads to something else. Eso te lleva a otras cosas. And if I keep going to something else, Si él sigue yendo de una cosa a otra cosa, I find I have broken the rule. él se va a encontrar que él rompió la regla.
las reglas de su papá. So for my security So, para la seguridad de él and the security of the young lady, y la seguridad de la joven, my father's rule, las reglas de su papá don't touch the girl. eran de no tocar a la muchacha. Saying what? If I'm not going to Brownsville, So, él no iba para Branson, why get on 77 South? ¿para qué subirse al Expressway 77 si él no va para Branson? What am I saying? ¿Qué es lo que está diciendo? If you don't want to go in that direction, Si no quieres irte en esa dirección, don't get on that road. no te subas a ese camino. These are the boundaries. Esas son las cercas. If I don't want to break Torah, Si él no quiere romper el Torah, then I should not walk on the paths that would lead me to breaking Torah. so, no deberías de caminar el camino que te va a llevar a romper la Torah. So the rabbis take this verse, So, el rabino toma ese verso. you shall set boundaries for the people. Tienes que poner reglas, regulaciones o cercas por la gente. And they set boundaries for us. Y ellos hicieron reglas para nosotros. Why? ¿Por qué? Whoever touches the mountain Cualquiera que toca la montaña shall surely be put to death. lo deberían de poner a muerte, sentenciar a muerte. With that we say, Con eso decimos. Shabbat Shalom. The Imru. Amen. Richard, would you close us out? Heavenly Father, Lord, we thank you for your sake. Thank you for the word that you showed us this morning. Pray that you be with us through the rest of this next week, Lord. That you help us to be a blessing to others. That you bring us back again next week. In Jesus' name we pray. That's it. Okay, for everyone standing, please. Levanta sus manos. La raca. Lift up your hands for the blessing. יברך אדוני וישברך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך shalom. May Adonai bless you and keep you. May Adonai shine his face upon you and be gracious to you. May Adonai lift up his countenance upon you and give you his peace from Tzadka Shalom Yeshua Mashiach, the Prince of Peace, Yeshua the Messiah. We invoke. Amen. Shabbat Shalom.